Hare Krishna, everyone. Welcome back to our ever ongoing series on the glories of our most beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна всем, добро пожаловать обратно на нашу продолжающуюся серию о славе Шри Вриндаван Дhamы. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivishesha Shunyavadi Pastata Dishatarane. I offer my obeisances to my spiritual master who gave me beautiful Kantimala, effulgent tilak, the beautiful form of a devotee, and who offered me his shelter. In one of his hands he is holding my hand, and with his other hand he is holding the lamp of knowledge, which helps me to cross over the dark ocean of the material world. Surdas says, "My Guru deserves the greatest respect because only he can rescue one in the blinking of an eye. I bow down to him again and again." Я предлагаю свои поклоны моему духовному учителю, который дал мне прекрасную кантималу, сияющую тилаку, прекрасную форму преданного, и который предложил мне свое прибежище. В одной руке он держит мою руку, а в другой держит факел знания, который помогает мне пересечь темный океан материального мира. Сурдас говорит: «Мой гуру заслуживает величайшего уважения, потому что только он может спасти человека в мгновение ока. Я склоняюсь перед ним снова и снова». So today we're continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 35. Итак, сегодня мы продолжаем наши мини-серии о стимуляции экстатической любви, и это будет часть 35. Previously we discussed the different ornaments of Krishna in 3 parts, so today we'll be discussing the ornaments of Srimati Radharani. Ранее мы обсуждали различные украшения Кришны в 3 предыдущих частях, а сегодня мы обсудим украшения Шримати Радхарани. Of course, discussing such topics requires a lot of research. Конечно, обсуждение таких тем требует большого исследования. One scholar I read, he wrote, "Finding treasures of rasa in the nectar ocean of Krishna is as rare as finding a pearl in the ocean when the current is high." И я прочитал, что один ученый писал: найти сокровища расы в океане нектара Кришны такая же редкость, как найти жемчужину в океане, когда течение сильное. But by the mercy of our previous acharyas, we have such information at our fingertips. Но по милости наших предыдущих ачарьев у нас есть такая информация прямо на кончиках наших пальцев. Therefore, Gopal Kavi, a famous Vrindavan scholar, writes about such acharyas as ours in his book called Vrindavan Dham Anuragavali. Поэтому Гопал Кави, это известный ученый Вриндавана, пишет о таких ачарьях в своей книге Вриндаван Dham Anuragavali. Sadagranshtan Kavashara Shakala Layhashtamal Mine Kainosh. They churned thousands of scriptures with their own hands and gave us pots filled with sweet nectar and love. Они как бы взбили тысячи священных писаний своими руками и дали нам горшки, наполненные сладким нектаром и любовью. One of the best examples of these pots of nectar is Srila Rupa Goswami's Radhakrishna Gunadesha Deepika. И одним из лучших таких примеров горшочков нектара принадлежит Шриле Рупа Госвами Рада Кришна Ганадеша Дипика, wherein he gives us a list of Radharani's precious ornaments. где он дает список драгоценных украшений Шримати Радхарани. Now, generally, of course, we think of ornaments, as gold rings, silver necklaces, pearl necklaces, etc. But you may remember that we mentioned in a previous class, when such shringara ornaments are not available, then flowers can be used as a substitute, and they are not inferior in any way. В целом, когда мы думаем об украшениях, мы думаем в смысле золотые кольца, серебряное ожерелье, жемчужное ожерелье и так далее. Но вы, должно быть, помните, что мы упоминали в предыдущем классе, когда такой шрингар, украшения, недоступны, тогда вместо них можно использовать цветы, и они ни в чем не уступают. Srila Rupa Goswami writes in Bhakti Rasamrita Sindhu 21361, Kushamadi Kritam Chedam Vanyaman Dhanam Iritam Datu Kliptam Tilakam Patrabhanga La Dikam, that when these same ornaments of jewels are made using flowers, they are known as Vanya Madana,
or forest decorations. We just mentioned that verse in our last class. И Шрила Рупа Госвами пишет в Бхакти Расамрита Синду 2.1.361. Когда эти же украшения из драгоценных камней сделаны, используя цветы, они известны как ванья мандана или лесные украшения. Мы это уже упоминали в нашей предыдущей лекции. And he confirms the same in verses 139 and 140 of Radha Krishna Gunadesha Deepika. И он подтверждает то же самое в стихах 139 и 140 из Рада Кришна Ганадеша Дипики. Therein he writes, in their forms, varieties, and so forth, the ornaments made of flowers are no less than the ornaments made of jewels, gold, and other precious metals. So 2 times. Где он пишет, в их формах, разновидностях и так далее, украшения из цветов не менее важны, чем украшения из драгоценностей, золота и другие драгоценные металлы. То есть 2 раза он подтверждает. So the special service of decorating Sri Radha with flower ornaments is called Pushpeshu Mandhanam, and it's under the jurisdiction of Lalita Sakhi. Итак, особое служение украшения Шри Рады цветочными украшениями называется Пушпешу Манданам и находится под юрисдикцией Лалиты Саки. Sri Rupa Goswami writes in Lalita Ashtakam verse 2, Рупа Госвами пишет в Лалита Аштакам стих 2. I offer my respects unto Sri Lalita Devi, whose beautiful face mocks the brilliance of the full moon, whose eyes are ever restless like those of a startled doe, who is famous for her extraordinary expertise in the art of dressing, Srimati Radhika, and who is the treasure house of unlimited feminine qualities. Я выражаю почтение Шри Лалите Деви, чье прекрасное лицо превосходит блеск полной луны, чьи глаза вечно беспокойны, как у испуганной лани, кто известен своими экстраординарными способностями в искусстве одевания Шримати Радхики, и кто сокровищница безграничных женских качеств. Now this dressing and ornamenting of Srimati Radharani under the supervision of Lalita Sakhi doesn't take place just once a day, but actually 10 times a day. И это одевание и украшение Шримати Радхарани под руководством Лалиты Саки не происходит 1 раз в день, а происходит 10 раз в день. At the following times. В следующие моменты. When Sri Radha rises before dawn. Когда Шри Рада встает перед рассветом. Then again after dawn. Затем снова после рассвета. When she cooks for Krishna. Когда она готовит для Кришны. After cooking for him. После приготовления для него. Then again she's ornamented before going out to meet Krishna in the late morning. Затем ее украшают перед тем, как пойти на встречу с Кришной поздним утром. Then again when she changes clothes for bathing. Затем снова, когда она переодевается для купания. Then the ornaments are changed after bathing. Потом ее украшения меняют после купания. Then when she appears to go out at night to meet Krishna, prepares to go out at night to meet Krishna. Когда она готовится выйти ночью на встречу с Кришной. Then when she changes clothes for bathing in the night time. Затем, когда она переодевается ночью для купания. And finally, after bathing at night. И, наконец-то, после ночного купания. The ornaments are changed at all those different times. И вот ее украшения и одеяния меняются во время всех этих времен. So the flower ornaments that Lalita instructs the gopis to use in decorating Radha are as follows. Итак, следующими являются цветочные украшения, которые Лалита дает наставление гопи украшать Шримати Радхику. Now in your mind's eye, remember these are ornaments made of flowers only. И помните, что это украшения сделаны только из цветов. So crowns called kirtitas. И короны называются киртиты. Hair bands called balapasyas. Резинки для волос балапашьяс. Ear ornaments called karnapuras. Ушные украшения карнапуры. Forehead decorations called lalatikas. Украшения на лоб лалатика. Necklaces called graive yakas. Ожерелья граеве яка. Upper arm bracelets called angadash. Браслеты наверх руки ангада. Flower waist belts called kanchish. Пояс на талию канчиш. Ankle bells katakas.
ножные колокольчики катака, bangles are called mani bandanis, браслеты мани бандини, feet decoration are called hamshakas, украшения для ног хамсака, bodices are kanchulis, корсеты канчули. and Rupa writes many other such ornaments, И Рупа Госвами пишет многие-многие другие украшения. all made of flowers. И все сделано из цветов. And after listing these specific ornaments, Rupa Goswami is so kind that he gives detailed information what makes up each of these ornamental flower decorations. И Рупа Госвами очень добр, он дает очень подробную информацию, из чего состоит каждое из этих цветочных украшений. So as far as the flower crowns are concerned, Rupa writes that they are made by joining flowers of different colors together. И что касается цветочных корон Шримати Радхики, Рупа Госвами пишет, они сделаны соединением цветов абсолютно разных цветовых гамм. Such as the Rangini flower, which is of blue color, Такие как цветок рангини синего цвета, the Svarnayuti flower, which is of golden color, цветок сварна юти золотого цвета, the Nava Malika flower, which is of white color, цветок нава малика белого цвета, and the Sumalika flower, which the color resembles rubies. и цветок сумалика, чей цвет напоминает рубины. So next is Sri Radha's hair bands. И далее резинка для волос Шри Рады. They're called balapasya. Она называется балапашья. And this ornament is made by stringing together a garland of various colorful flower buds. И эта резинка сделана путем нанизывания разноцветных бутонов. This is all quite detailed. Это все очень подробные детали. But love is in the detail. Но любовь в деталях. So then Rupa describes her flower ear ornaments. И затем Рупа Госвами описывает украшения для ушей. And he says there are 5 different kinds. И говорит, что есть 5 разных видов. Number 1 is the tatankas, which look like palm leaves and are of 2 kinds. They're either made of many colored flowers or they're made of the petals of the golden ketaki flower. И номер 1 – татанки, которые похожи на пальмовые листья и бывают 2 видов. Они либо сделаны из разноцветных цветов или из лепестков золотых цветов кетаки. Then the second kind of ear ornament or earrings is called kundalas, И второе украшение называется кундала, and which are flower ornaments which resemble peacocks, sea creatures like makaras, lotuses, and half moons. это цветочные орнаменты, напоминающие павлинов, морских существ макаров, лотосы и полумесяцы. Then pushpis. Pushpis are earring ornaments made by stringing together 4 types of differently colored flowers in sequence to form a round shape. Потом пушпи. Пушпи – это серьги, украшения, изготовленные, соединяя вместе 4 типа разноцветных цветов в определенной последовательности, чтобы сформировать круглую форму. In the middle of these particular ear ornaments also hangs a cluster of gunja berries. И посередине этих ушных украшений также свисает гроздь ягод гунджа. Then the earring is called karnikas. Karnikas are made by stringing yellow flowers around a lotus flower, and bringi flowers and pomegranate flowers are stitched into the middle. И затем карникас, такие определенные сережки, и карники сделаны нанизыванием желтых цветов вокруг цветка лотоса, и цветы бринги и цветы граната сшиваются посередине. Then karna vesht anams. These are round flower earrings that cover Sri Radhika's whole ear. И затем карна вешт анам – это круглые цветочные серьги, которые покрывают все ухо. So those are the 5 kinds of earring ornaments that she wears. И это является 5 видов украшений для серег Шримати Радхики. All made of flowers. Все сделаны из цветов. Then another special kind of ornament Sri Radha wears is called a lalatika. Lalatikas are made of 2 colors of flowers and are fastened to the top of her head along the parting of her hair in the middle. Есть еще один особый вид украшений, который носит Шри Рада, и он называется лалатика. Лалатики сделаны из 2 оттенков цветов и прикреплены к вершине ее головы по пробору ее волос посередине. Then there is Sri Radha's necklace. It's called a graiveya kam. Также есть ожерелье Шри Рады, и оно называется грайвея кам. And Rupa Goswami writes it's an ornament made with only 1 kind of flower and beautified in the middle
by vines and leaves. И Рупа Госвами пишет, что это украшение сделано только из одного вида цветов и украшено посередине лозами и листьями. And then there's Sri Radha's armlet, which she wears on her upper arm above the elbow. Затем идет браслет Шри Радхи, который она носит на предплечье выше локтя. And Rupa writes that this ornament is made by stringing 3 different colored flowers together, one by one, into the form of a round creeper. И Шри Рупа Госвами пишет, что это украшение изготавливается путем нанизывания 3 цветков разного оттенка. Then there's her flower waist belt, which is called kanchi. Затем цветочный пояс, он называется канчи. This is described as an astonishing decoration made of 5 different kinds of colorful flowers and adorned with small wavy garlands. И он описывается как удивительное украшение, сделанное из 5 разных видов красочных цветов и украшено маленькими волнистыми гирляндами. Then anklets is called kataka. These anklets are made by stringing together many kinds of flower buds and stems of fruits or leaves, using a fine stalk as the thread. Затем ножные браслеты катаках – это ножные браслеты, сделанные, соединяя множество видов цветочных почек, стеблей, плодов и листьев, используя тонкий стебелек в качестве нити. Then flower bracelets are called mani bandinis. И затем цветочные браслеты называются мани бандини. Mani bandinis are made with flowers of 4 different colors, with 3 flower strings hanging down from them. Мани бандини сделаны из цветов 4 разных оттенков с 3 свисающими цветочными нитями от него. And these mani bandinis are tied around Radharani's wrist. И эти мани бандини, они обвязаны вокруг запястья Шри Рады. Then flower ornaments for her lotus feet are called hamsaka. И затем украшения для ее лотосных стоп называются хамсаках. And these hamsakas cover the entire top part and the side part of her feet. И эти хамсаках покрывают всю верхнюю часть и боковую часть ее стоп. And they are very beautifully constructed with small strings made of the buds of tiny flowers. И они прекрасно изготовлены из маленьких струн бутонов цветов. Then there's a flower blouse called kanchuli. Rupa describes it as a highly enticing flower decoration, skillfully made of 6 different colored flowers. It's scented with the fragrance of musk and is fastened around Sri Radha's neck with flower strings. Затем цветочная блузка, которая называется канчули, и Шрила Рупа описывает это как очень заманчивое цветочное украшение, искусно сделанное из 6 разноцветных цветов. Она пахнет ароматом мускуса и завязывается на шее Шри Рады цветочными нитками. And then an umbrella, chatram, made of flowers. И затем зонтик чатрам. Flower umbrellas are made by attaching strings of white flowers to thin wooden rods and decorating the wooden handle of the umbrella with golden juhi flowers. И цветочные зонтики изготовлены, привязывая ниточки из белых цветов к тонким деревянным стержням, затем деревянная ручка зонта, украшенная золотыми цветами джуги. Then a flower bed. Затем цветочная Called кровать. sayanam. Саянам. And for this, a wide mattress is made of strings of navamalika flowers and tender chameli flowers. И для этого делается широкий матрас из нити цветов навамалика и нежных цветов чамели. And then Sri Radhika's a pillow is made by joining champak and ashok flowers, as well as a large quantity of malika chameli flowers. И подушка получается путем соединения цветов чампаки и ашоки и огромного количества цветов малики чамели. Then an awning, it's called ulocha, and ulocha is prepared by making a lattice-like design of strings of variegated fresh malika flowers, and attached to them are the petals of ketaki flowers. Затем тент, такой навес, улочах готовят, делая решетчатый дизайн с цепочками пестрых свежих цветов малики, и к ним прикреплены лепестки цветов кетаки. And the walls of the awning are made of radiant strings of pearl-like sindhuvara flowers
and garlands made of freshly blooming lotus flowers hanging down from the middle. И стены навеса изготовлены из лучезарных нитей цветов синдувари, которые подобны жемчугу, и гирлянды из свежераспустившегося лотоса, свисающие из середины. So then Rupa Goswami concludes this list of Radhika's flower ornaments with a hut. It's called Vemsha. He says, many kinds of huts can be constructed by using various flowers to decorate 4 pillars made of reeds, decorated on all sides with strings of various kinds of flowers. И затем Рупа Госвами завершает список хижина или вешма. Он говорит, что можно построить много видов хижин, используя различные цветы для украшения. И хижины состоят из 4 колонн из тростника, которые украшены со всех сторон нитями из разных цветов. So those are the flower ornaments worn by Sri Radha, as described by Rupa Goswami in his Radha Krishna Gunadashtipika. И вот такие цветочные орнаменты носила Шри Рада, как это описано Шрила Рупа Госвами в его Рада Кришна Ганадеша Дипике. But of course Sri Radha wears traditional ornaments as well, like real pearls and diamonds and sapphires, etc. Конечно, Шри Рада также носит традиционные украшения, настоящие бриллианты, сапфиры, жемчуг. And one very erudite scholar, the poet Anantadas, describes some of them very nicely in his book called Sevanishta, which we found in the Vrindavan Research Institute. И один эрудированный ученый, поэт Анантадас, очень хорошо описывает некоторые из них в своей книге Севаништа, которую мы нашли в библиотеке во Вриндаване. Anantadas was a well-known Vrindavan poet in the late 17th century. Анантадас был известным жителем, поэтом Вриндавана в конце 17 века. And he was initiated in the line of Gadadhar Pandit and wrote in the Brajbasa language. Он был инициирован в линии Гададхара Пандита и писал на языке Враджабасы. We quote him as an authorized source. И мы цитируем его как авторитетного источника. Because Prabhupada writes in Srimad Bhagavatam 1.1.1 that, quote, within the past 500 years, many erudite scholars and acharyas like Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Vishwanath Chakravarti, Ballabhachari, and many other distinguished scholars, even after the time of Lord Chaitanya, made elaborate commentaries on the Bhagavatam, and the serious student would do well to attempt to go through them to better relish the transcendental messages. Шрила Прабхупада пишет в Шримад Бхагаватам 1.1.1, что за последние 500 лет многие эрудированные ученые и ачарьи, такие как Джива Госвами, Санатана Госвами, Вишванат Чакраварти, Валаба Ачарья и многие другие выдающиеся ученые, даже после времен Господа Чайтаньи, создавали развернутые комментарии к Бхагаватам, и серьезный ученик делал бы все в его силах, чтобы попытаться пройти через эти учения, чтобы лучше наслаждаться трансцендентным посланием. So in Sevanishta, Anantadas writes that in Vrindavan, all the Sakis and Manjaris engage in pleasing Srimati Radharani in different modes of service behind a curtain before she gives darshan in the morning. Итак, в Севаниште Анантадас пишет, что во Врадже все саки и манджари стараются доставить удовольствие Радарани в разных умонастроениях служения и за занавесью перед тем, как она даст даршан утром. And those services that the maidservants offer there as follows. И такие служения классифицируются следующим образом. This is something we hope to do one day in the spiritual world. Это то, что мы надеемся однажды делать в духовном мире. The service of flowers, the service of ornaments, the service of perfumes, the service of outfits, the service of showing the mirror, the service of painting the face, the service of offering the items mentioned above, the service of offering bital, the service of rearranging such items, and the service of taking care of all the items mentioned. Это служение цветов, служение украшения, служение парфюмерии, служение нарядов, служение показа зеркала, служение расписывания лица, служение предложения упомянутых нами ранее предметов, служение подношения обетеля, служение по перестановке таких предметов и служение заботы обо всем упомянутых предметов. These 10 services are done by 10 different groups of servants of Radha.
И эти 10 служений выполняются 10 различными группами слуг Шримати Радхи. Different types of gopis take care of these different services. Разные гопи заботятся об этих разных служениях. The service of flowers is done by the Malinis. Служение цветов делается Малини. The service of ornaments is done by the Sakis. Служение украшений делается Сакхи. The service of perfumes is done by the Manjaris. Служение парфюмерии делается Манджари. The service of outfits is done by the Kinkaris. Служение нарядов делается Кинкари. The service of mirrors is done by the Dasis. Служение зеркал совершается Даси. The service of painting faces is done by the Sehacharis. Служение росписи лица совершается Сейхачари. The service of offering the above items is done by the Nichadasis. Услуга предложения вышеперечисленных предметов совершается Ниджи The Даси. service of offering betel nut is done by the Ailis. Служение подношения бетеля совершается Айлис. The service of rearranging these items is done by the Priyasakis. И служение как бы убирания этих всех предметов совершается Приясаки. And the overall service of taking care of all these items is done by the Anucharinis. И служение как бы по заботе за всеми упомянутыми предметами совершается Анучари. Really interesting, isn't it? Очень интересно, не так ли? A vision of Vrindavan. Это жизнь такая во Вриндаване. So it all begins in the morning when, after bathing and dressing, Sri Radha sits on a golden throne. И все начинается утром, когда после купания и одевания Шри Рада восседает на золотом троне. At that time, 8 huge mirrors framed in gold are situated in a circle around her. И 8 огромных зеркал в золотых рамах расположены по кругу вокруг нее. A huge chandelier named Shastra Deepavali, the 1,000 lamps, is hanging over the golden throne to illuminate it, to light it. И огромная люстра по имени Шастра Дипавали, 1000 светильников, висит над золотым троном, чтобы осветить его. And there's a table there called Sringara Vedi, or the table of Sringara, all the ornaments. И стол, который находится там, называется Шрингар Веди, или стол Шрингара, стол украшений. And the table is filled with golden boxes studded with gems in the shape of a fish, a makara, a creature similar to crocodiles, a peacock, a turtle, or a mango. И стол уставлен золотыми ящиками, и они усыпаны драгоценными камнями в форме рыбы, макары — это существо, похожее на крокодилов, павлины, черепаха или манго. And the boxes are filled with perfumed oils, red lac, beryllium, kunkuma, minerals of different colors, silver and golden glitter, bark from a tree called mahima, and turmeric and sandalwood powder. И эти ящики заполнены парфюмированными маслами, красными лаками, кариллиями, кумкумой, минералы разных цветов, серебряные и золотым блеском, кора дерева по имени Махима и порошок куркумы и сандалового дерева. All these things to be used in Radha's service in the early morning. И все эти элементы используют в служении Радхарани ранним утром. And there's also a pot with different silver and golden thin sticks to paint and decorate Sri Radha on that table, which is filled with, the table is also filled with flowers and jewels. И горшок с разными серебряными и золотыми тонкими палочками для рисования и украшения. И все это стоит на столе, который наполнен цветами и драгоценностями. Now, nearby there's a group of 7 gopis playing soothing music with 10 instruments. И рядом находится группа из 7 гопи, которые играют успокаивающую музыку на 10 инструментах. I'll list the instruments. И сейчас я перечислю инструменты. Pakavaja, which is a type of drum. Пакхаваджа, что значит барабан. Jala yantra, it's 10 different ceramic bowls filled with different levels of water. Джала янтра, 10 разных керамических чаш, наполненных разным количеством воды. A sarangi, which is a 100-stringed instrument. Сауранги — это 100-струнный инструмент. Kachapi veena, it's a turtle-shaped veena. Качапи вина — это вина в форме черепахи. There's manjira, which translates as kartals. Манджира переводится как каратала. There's a beena, a lute. Бина — лут, струнный инструмент. Mridanga, a smaller drum. Мриданга — это маленький барабан. Shagara, it's an instrument that, when played, it gives sounds like the waves of the ocean. Сагар — инструмент, который звучит как волны океана.
handbells, ручные колокольчики and a santur, which is a stringed instrument. и сантур — это струнный инструмент. Now, as Sri Radha's sitting on that golden throne, the gopis, they begin to decorate her. И когда Шри Рада восседает на золотом троне, гопи начинают украшать ее. And this description is extremely beautiful. И это описание, оно особенно красиво. Firstly, they dry her hair with the smoke of cow dung and a guru. Сначала они сушат волосы Шри Рады с дымом коровьего навоза и агуру. A guru wood. Агуру — это такое дерево. Then they make her hair shiny with jasmine, almond, and amla oil. Затем они делают их с блестящими с помощью масла жасмина, миндаля и амлы. Then they tie Sri Radha's hair in a long braid which appears like a moving snake embedded with diamonds and pearls. Затем они завязывают волосы Шри Рады в длинную косу, и коса выглядит как движущаяся змея, украшенная бриллиантами и жемчугом. So then they put bakula and champak flowers in her hair. Затем в волосы они кладут бакулу и чампака. And sometimes they tie her hair up in a knot, and the poet says sometimes they liberate her hair from the bonds or the bounds of soft silken strings, which means basically they let her hair loose. И иногда они завязывают ей волосы в гульку, пучок. И поэт говорит, иногда они освобождают ее волосы от пут мягких шелковых нитей, в значении они распускают ее волосы. Then after putting red lac on Radha's hands and feet, they offer her countless necklaces. И затем, после нанесения красного лака на руки и ноги Рады, они предлагают ей бесчисленные ожерелья. And after that they tie a knot of all the strings of those many necklaces, falling behind on her back in the shape of a black cuckoo. И после они завязывают узел на всех нитях ожерелий, которые опускаются на ее спину в виде черной кукушки. This is also interesting. Это очень интересно. Then to ward off any evil eyes, they call out very loudly, Balahari, 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 which means, may the energy of the evil eye on you come to us. И затем, чтобы отогнать любые дурные глаза, все взывают «Балахари, Балахари, Балахари», пусть энергия с глаза на тебя идет на нас. Then they circle her 7 times with a golden pot filled with water, and afterwards they drink that water. It's a ritual for removing evil eyes. И затем они обходят ее 7 раз с золотым горшком, наполненным водой, и затем выпивают эту воду. Это такой ритуал для снятия с глаза. Then they show her hand mirrors from 8 sides, which reflect countless images of her in the bigger mirrors around the room. Затем они показывают ей зеркала с 8 сторон, которые отражают ее бесчисленные образы в других больших зеркалах, расставленных по комнате. And at this point they place a beautiful blue lotus in her hand and fix a cotton saturated with different perfumes behind her ears. В этот момент они помещают в ее руку прекрасный голубой лотос и закрепляют хлопок, катон, пропитанный разными духами за ее ушами. And then they move her to from the golden throne, they move her to a Mayura Asana, which means a peacock throne. И затем из золотой асаны они перемещают ее в Маюра асану, что означает павлиний трон. And it's decorated with colorful jeweled canopy and curtains. И он украшен красочным балдахином и драгоценными камнями. So next, they fan Sri Radha with feathers and whisk-tail fans. Далее они омахивают Шри Раду веерами и хвостами. And then singing in loud voices, Jai Ho, Jai Ho, Jai Ho, the gopis open the curtains for darshan, while Lalita comes forward and offers a golden plate with lamps on it. Потом гопи очень громко поют «Джай-хо, Джай-хо, Джай-хо». Они открывают занавески для даршана, и пока Лалита выходит вперед и предлагает золотой поднос с лампами на ней. And at that point, the residents of Vrindavan, especially Varshana, they stand for an artik. И в этот момент все жители Вриндавана и Варшаны поднимаются для посещения арати. Of Sri Radha. Арати Шри Рады. And the poet says, while Krishna pays his obeisances unto the lotus feet of Sri Radha again and again.
И поэт говорит в то время, как Кришна выражает свои поклоны лотосным стопам Шри Рады снова и снова. So then Anantadas says, one who hears the description of the Sringara of Srimati Radharani will attain the intense urge to serve the divine couple in their eternal pastimes by the mercy of Guru and Vaishnavas. И поэт Анантадас говорит, тот, кто услышит описание Шрингара Шримати Радхарани, получит сильное желание служить божественной чете в их вечных играх по милости Гуру и Вайшнавов. By the mercy of Srila Prabhupada. По милости Шрилы Прабхупады. So now we've heard about Sri Radha's flower ornaments as well as her traditional ornaments. Итак, теперь мы услышали о цветочных украшениях Шри Рады, а также о ее традиционных украшениях. Now a very beautiful description of all these ornaments taken together is given by Srila Raghunath Das Goswami in his book called Stavavali in the section called Premam Bhoja Maranda. И очень красивое описание всех этих украшений, взятых вместе, дано Шрилой Рагунатхой Дасой Госвами в его книге «Стававали» в разделе под названием «Премам Бhoджа Маранда». Prabhupada quotes this in his Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8166. И Шрила Прабхупада цитирует это в читании Чаритамрити Мадья Лила 8.166. He quotes this verse of Raghunath Das Goswami, И он цитирует от Рагунатхи Даса wherein Госвами, these ornaments are mentioned. там, где описываются все эти украшения. It's very esoteric, but we'll read it. Это довольно Recite it. эзотерично. Sri Radha's ornaments embody the natural symptoms of ecstasy: trembling, tears, jubilation, stunning, perspiration, faltering of the voice, bodily redness, madness, and dullness. In this way, her entire body is bedecked with these 9 different jewels. Over and above this, the beauty of her body is enhanced by her transcendental qualities, which hang as a flower garland on her body. Украшения Шри Радхи воплощают естественные признаки экстаза: дрожь, слезы, ликование, оцепенение, пот, прерывистый голос, телесное покраснение, безумие и непонятливость. Таким образом, все ее тело украшено этими 9 различными драгоценностями. Кроме того, красота ее тела усиливается ее трансцендентными качествами, которые висят на ее теле подобно цветочной гирлянде. Now it's interesting to note here that not only the gopis dress Radha in beautiful ornaments, Shringara, but sometimes Krishna does as well. Теперь интересно отметить, что не только гопи одевают Шри Раду в прекрасные украшения Шрингар, но иногда это делает и Кришна. This Krishna does at a famous pastime place called Shringara Vat. И это Кришна делает в известном месте под названием Шрингара Ват. Sometimes it's called Nityananda Vat. Иногда его называют Нитянанда Ват. It's actually on the Parikrama mark as we go around Vrindavan, down by, not far from Keshigat. И это место находится на Парикрама-марге, когда мы обходим Вриндаван недалеко от Кешигата. So Vishwanath Chakravarti Thakur, he refers to this place in his Braja Riti Chintamani, verse 82. И Вишванат Чакраварти Такур упоминает это место в Раджа Рити Чинтамани, стих 82. He writes, in the grove named Sringara Shanti, Krishna decorated his beloved under a vata tree named Sringara Vata, which can be seen and glorified even today. Он написал: в роще Шрингара Шанти Кришна украсил свою возлюбленную под деревом Вата по имени Шрингара Вата, которую можно увидеть и прославить даже сегодня. And in Bhakti Ratnakara 5th wave, Sri Narahari Chakravarti writes, this is Sringara Vata, where Krishna decorated Radhika in different ways. И в Бхакти Ратнакаре 5-я волна Шри Нарахари Чакраварти пишет: это Шрингара Вата, где Кришна по-разному украшал Радику. Now my godbrother Shivaram Swami relates this pastime very nicely in his Navabraja Mahima. И мой духовный брат Шиварама с вами рассказывает об этой игре очень красиво в своей книге Нававраджа Махима. That one time at Sringaravat, Radha and Krishna were sitting together under a banyan tree and were so absorbed in their pastimes that they lost track of time. И он описывается: однажды в Шрингаравате Рада и Кришна сидели под баньяновым деревом и были и так поглощены своими играми, что они потеряли счет времени. So suddenly Vrindadevi, who along with Mother Purnamasi
is in charge of arranging all the Vrindavan pastimes, she arrived. И внезапно Вриндадеви, которая вместе с матушкой Пурнамаси отвечает за организацию всех игр во Вриндаване, прибыли в это место. So Vrindadevi said to Radha and Krishna, "Dear ones, you're going to be late for the rasa dance this afternoon." Итак, Вриндадеви сказала Раде и Кришне: «Дорогие мои, вы опоздаете на танец раса сегодня днем». So Radharani immediately became angry with Krishna and said, "Krishna, you've lost track of time. We're going to be late for the rasa dance. All my gopi girlfriends will then miss out on your transcendental association." И Радharani сразу же рассердилась на Кришну. Она сказала: «Кришна, ты потерял счет времени, мы опоздаем на танец раса, тогда все мои друзья гопи пропустят твое трансцендентное общение». This is actually the compassionate nature of Srimati Radharani, that she cares more for others than she does herself. И это сострадательная природа Шримати Радharani, что она заботится больше о других, чем о самой себе. Srila Prabhupada describes in Chaitanya Charitamrita that Srimati Radharani is such a great devotee that she takes 10,000 times more pleasure engaging others in Krishna's service than doing the service herself. И Шрила Прабхупада описывает в читании Чаритамрити следующее, что Радharani такая великая преданная, и она получает 10 тысяч раз больше удовольствия, вовлекая других в служение Кришне, чем So then если... Sri Radha said, "And just look at me, because it was late in the day, her clothes had become wrinkled and her hair a little disheveled. So she said, how am I going to show up at the rasa dance looking like this?" чем если она служит сама. Затем она сказала: «И только посмотри на меня, потому что было уже поздно, ее одежда помялась, и ее волосы были немного растрепаны». Она сказала: «Как я появлюсь на танце раса, выглядит так». So Krishna smiled and he reassured her. He said, "Devi, let me arrange these things. Let me put on your makeup. Let me decorate you with all these gold, diamond, ruby, and sapphire ornaments. And I promise you, it will only take a minute." И тогда Кришна улыбнулся и заверил ее: «Деви, позволь мне все устроить, позволь мне накрасить тебя, позволь мне украсить тебя всеми этими золотыми, бриллиантовыми, рубиновыми и сапфировыми украшениями, и я обещаю тебе, что это не займет больше минуты». So then Lalita, because she's always trying to defend Radha, she spoke up saying, Radha, he's just a boy, he's a cowherd, we gopis can do better than him. И тогда Лалита, она всегда старается защитить Раду, заговорила, сказав: «Ты знаешь, Рада, он всего лишь мальчик, он пастух, мы, гопи, можем все сделать гораздо лучше, чем он». But Radharani, in her heart of hearts, wanted Krishna to decorate her. Но Радharani в глубине души хотела, чтобы Кришна украсил ее. So she said, "All right, Krishna, do it nicely." И она сказала: «Хорошо, Кришна, сделай это красиво». So taking charge, Krishna asked a number of gopis to go to different places and get various jewels, ornaments, bracelets, bangles, etc., and bring them back. Итак, взяв на себя ответственность, Кришна попросил нескольких гопи сходить в разные места и принести различные драгоценности, украшения, браслеты и колокольчики. So the gopis ran off and quickly came back with all kinds of paraphernalia. Итак, гопи побежали и быстро вернулись со всеми всевозможными And Krishna принадлежностями. was so happy. И Кришна был очень счастлив. Vishwanath Chakravarti Thakur writes that every devotee has his worshipable deity whom he loves to serve in many ways. And Krishna, although he's God, also has his worshipable deity. And who is that? Srimati Radharani. И Вишванат Чакраварти Такур пишет, что у каждого преданного есть свое божество, которому поклоняются, которому он любит служить разными способами. И у Кришны, хоть он и Бог, также есть свое божество, которому поклоняются. И кто это? Шримати Радharani. So understandably, Krishna took a long time to decorate Sri Radha. Поэтому понятно, что Кришне потребовалось много времени, чтобы украсить Шри Раду. And when he finished, he stepped back, and all the gopis went, "Oh, such beautiful dressing you've done, Krishna. You're a boy, but you have done such beautiful dressing." И когда Кришна закончил, он отступил назад посмотреть, и все гопи заговорили: «О, ты так красиво украсил, Кришна, ты мальчик, но ты так красиво одел». So then Vishaka whispered something in the ear of Lalita. Но затем Вишака прошептала что-то на ухо Лалите. And Lalita stood up and said the following. И Лалита встала и сказала: "On this very day, under this banyan tree, here at Sringaravat, we declare this cowherd boy Krishna to be the emperor of pujaris."
В этот самый день под этим баньяновым деревом здесь, в Шрингаравати, мы заявляем, что этот пастушок Кришна является императором Пуджари. Then everyone looked at Radharani, her transcendental beauty, her effulgence, and all her divine qualities, and appreciated how expertly Krishna had decorated her with jewels and ornaments. Затем все взглянули на Радхарани, ее трансцендентная красота, ее сияние, все ее божественные качества, и оценили, как искусно Кришна украсил ее с драгоценностями и украшениями. So then Tungavidya, one of the Sakis, came forward and offered Radharani a mirror. Затем Тунгавидья, одна из саки, выступила вперед и предложила Радхарани зеркало. So Radharani took that mirror and she looked at her reflection and smiled, and just by her smile, everyone's heart became pacified. И так Радхарани взяла это зеркало, и она посмотрела на свое отражение и улыбнулась, и просто ее улыбкой сердца у всех успокоились. Then she said, "Oh, we're late. Let's go for the rasa dance now." И затем она сказала: «О, мы опаздываем, пойдемте на танец расы сейчас». So everyone, including Krishna, went over to a place called Nikunja Vana, where other gopis were waiting impatiently for the rasa dance. Итак, все, включая Кришну, пошли в одно место, которое называется Никунджавана, где с нетерпением ожидали другие гопи. And when they all arrived, the gopis who had been waiting for Sri Radha, they looked at her and they said to each other, "Oh, Radharani looks especially beautiful today. Who dressed her?" И гопи, которые ждали Радхарани, посмотрели на нее и сказали друг другу: «О, Радхарани сегодня особенно красива, кто одевал ее?» And when word got out that Krishna had dressed her, all those gopis smiled and agreed that indeed Krishna was the emperor of pujaris. И когда стало известно, что Кришна одел ее, все гопи улыбнулись и согласились, что действительно Кришна является императором Пуджари. So such nice Sringara Leela, ornamental Leela of Sri Radha. И это такая замечательная Шрингара Лила, Лила украшения Шри Радхи. And I have to end again because I'm on the Baltic Sea coast in Poland, and I have to go in Harinam now to advertise this evening's festival. И я должен завершить лекцию, потому что мы находимся на Балтийском побережье в Польше, я должен проводить Харинаму. So I'll end today's lecture with a poem by the poet Surdas, or part of a poem by Surdas, wherein he states that nothing can compare to the beauty of Srimati Radharani. И я закончу сегодняшнюю лекцию стихотворением поэта Сурдаса, в котором он утверждает, что ничего не может сравниться с красотой Шри Рады. He writes in such a way as, her beauty puts everything else to shame. Он все это пишет таким образом, что ее красота затмевает все остальное. But in a nice way. Но в хорошем образе он He пишет. writes, Он пишет: Mother Yasoda says, "O Radha, your face is like the moon. Why do you not hide it, O beautiful daughter of King Vrishabhanu? By keeping it exposed, you are causing anguish to so many creatures. The deer suffers from it, even though there are no hunter's arrows to give it pain. Have you no compassion? The lotus is sad, along with the bee shut inside it. And so are the kanchan and chikora birds. Please cover up the light of your countenance, so that the moon may become happy again." The poet Surdas says, "O lovely moon-faced Radha, why put them all to shame?" И мама Ешода говорит: «О, Рада, твое лицо подобно луне. Почему ты не скрываешь его, о прекрасная дочь Шри Вришабану? Держа его открытым, ты причиняешь страдания стольким многим существам. Олень страдает от этого, даже несмотря на то, что нет охотничьей стрелы, чтобы причинить ему боль. Разве у тебя нет сострадания? Лотос печален вместе с пчелой, запертой в нем, а также ханджан и птица чакори. Пожалуйста, закрой свет твоего лица, чтобы луна снова стала счастливой». Поэт Сурдас говорит: «О прекрасная луналикая Рада, зачем их всех позорить?» Vrindavaneshwari Srimati Radharani Ki. We thank the poet Surdas. Мы благодарим поэта Сурдаса. Nothing compares to Radharani's beauty. Ничего нет совершения красоты Радхарани. Hope that you relish today's lecture on the Sringara of Sri Radha. Я надеюсь, вам понравилась сегодняшняя лекция о Шрингаре Радхарани. Actually, we have more, so next Friday will be part 2.
И у нас есть еще лекция в следующую пятницу, будет вторая Lots часть. of nectar about Srimati Radharani's ornaments. Очень много нектара об украшениях Шримати Радхарани. So thank you for listening, Prabhus. Спасибо за то, что послушали. And I'll see you next Friday. И увидимся в следующую пятницу. Shri Shri Gauranitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radhaswami Sundar ki, Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki, her Shringara, her ornaments ki jai, Mayapur Dham ki, Shri Shri Gauranitai ki, Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Nitai Gaur Premanandi, Jai Jai Sri Sri Radhe Shyam. Glories to Prabhupada.